ஒரு person with humble background and first time entrepreneurஆல Amazon, Flipkart and JioMart இருக்கிற டாப் பிராண்ட்ஸோட கம்பீட் பண்ண முடியுமா? எஸ், கண்டிப்பாக முடியும். Meet Santhosh Balasundaram from Coimbatore. Santhosh 2017 சென்னையில் ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணார். What inspired me about his story is the humble beginning. எல்லா entrepreneur மாதிரி he faced challenges, especially COVID timesல. ஆர்டர் கேன்சல் ஆச்சு and அதனால ஹியூஜ் லாஸ் வந்தது. But he never stopped working, especially COVID timeல. லாஸை பெருசாக எடுத்துக்கல and அந்த டைமில் கூட he paid all his employees salary. Shadow E-tail was born. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் it grew 2 times and இந்த வருஷத்தோட revenue will touch 25 crores across multiple platforms. இந்த Shadow E-tail is a house of brands. 20 different brands and trademarks இருக்கு. சரி, இது எப்படி பண்ண முடியும்னு கேட்டாக்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம். Rebranding exercise பண்ணது தான் became Shadow E-tail. Santhosh was featured in Business Outreach as Entrepreneur of the Year 2023 Editor's Choice and Shadow E-tail ranks 16 in Amazon Marketplace. Santhosh and the company's value system that attracted me. He started a community pharmacy at no profit and with service in his mind. He served more than 10,000 people from his community pharmacy. Mother platforms like Amazon, JioMart, Meesho, Big Basket, and the products you can order using www.shadoweetail.com. நான் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ண மாட்டேன் and this is not a paid promotion also. But in the story and the service nature inspired me to talk about him. The world needs to know about Santhosh.